أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. Yeah, this chapter is Ad-Duha, or the morning brightness, or the glorious daybreak, or the dawn, And this is a Meccan surah. That means this surah or this chapter was revealed on the Prophet in Mecca, when he was in Mecca. And the reason for this surah was, as it was narrated, that at some point when the Prophet was in Mecca, there was a period of time, there was no revelation. The Jibreel alayhi salam did not descend on him to provide him with the Holy Quran. It was surahs. So the pagans and the enemies of the Prophet, they start gossiping and taunting him and spreading rumors and tell him, "Oh, Prophet, God has forsaken you, and he disliked you. That's why he's abandoned you, because we haven't heard anything from you." So this was a little interval, somebody says it's 15 days, somebody says 20 days. There was no revelation. So, and then that chapter, Jibreel alayhi salam descended on the Prophet, peace be upon him, alayhi salatu wassalam, and this was revealed to the Prophet, so Allah can assure him that, no, I have not forsaken you, and I have not abandoned you, and I'm here to support you. So then when I translate it, it becomes clear, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Wad-Duha, so God here is swearing by an oath, by the glorious break of day. Wal-Layli idha saja, and by the night when it covers with darkness and sits still and quiet. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Your Lord has not forsaken you, nor he is displeased with you, O Prophet, O Muhammad.
وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. And indeed, the hereafter is better for you than the present day, this life. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. And Allah will provide you and will give you support that you will be pleased. And your Lord shall soon give you much, so you shall be well pleased. And then the Lord says, أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Didn't I find you, Muhammad, as an orphan, and I sheltered you? As you know, the Prophet Muhammad, when his mom was, when he was pregnant in him, his dad died, so he was orphan. And then his grandpa took care of him, and then he died, and then his uncle took care of him. So God says, you were orphan, and I took care of you. وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَى. And then he found you lost of way, and he guided you. Meaning, we're talking about the revelation, the message, the risala. God gave him the guidance. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. And he found you poor, and he enriched you. And we know that the story, he married Sayyida Khadija alayhi salam. So she provided him with all the wealth that supported the spread of Islam. Then God says, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Then for the orphan, do not be harsh. Do not look down on the orphans. Be good to the orphans, because you were an orphan. So normally when God talked to the prophet, he's also talking to us as believers. It's the message to us too. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. And whoever asks you a question or come to you as a question or a beggar, do not repel. Do not kick him away, وَأَمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. And as for the bounty of your Lord, do proclaim. So whatever bounty God provided us, we should let everybody know that this is God's bounty, and we should proclaim it in front of everybody. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah, sorry. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. For the love of the Holy Prophet and his holy family, please recite the second salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. For the reappearance of our awaited Savior, please recite the third salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On the day of Ashura, everybody sacrificed whatever they had in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. One such sacrifice was from Hazrat Zainab salamul alayha. And she sacrificed her entire progeny for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. So the marsiya that I have tonight is regarding the shahadat of her two sons. And the scene describes when their bodies are brought to the camp. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Zaba par madha hai Baaghe Ali ke nau-neha लो की गुलिस्ता से नहीं कम मजलिस से नाज़ो क़यालों गुलिस्ता से नहीं कम मजलिस से नाज़ो क़यालों जगह जब मोली शय ने तो हातिफ ने कहा रो कर यही बस्ती बसेगी फातिमा के नौनिहालों यही बस्ती बसेगी फातिमा के नौनिहालों दरे क़ैमा पर ज़ैनब पीट कर
سر کو یہ کہتی تھی ارے لوگوں خبر آئی نہ رن سے میرے لالوں، ارے لوگوں خبر نہ آئی رن سے میرے لالوں، جب آتا ذکر بیٹوں کا تو زینب رو کے کہتی تھی خدا بخشے ابھی کیا عمر تھی ان مرنے والوں، خدا بخشے ابھی کیا عمر تھی ان مرنے والوں کی، گرے جب شاہ گھوڑے سے ندا ہاتف کی آئی، زمیں جھاڑی ہوئی ہے فاطمہ زہرا کے بالوں، زمیں جھاڑی ہوئی ہے فاطمہ زہرا کے بالوں کی، زبان پر مدح ہے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، زانوں پر رکھا سر کو امام میں دو سرا نے، اعلیٰ کی ادنا کو بزرگوں کی دعا، اعلیٰ کی ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا، حوران جنا گرد تھی اور بیچ میں حور، حوران جنا گرد تھی اور بیچ میں حور تھا، یہ ذکر ابھی تھا کہ صدا رونے کی آئی، دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی، لوٹی گئی ہے پھوپھی اماں کی کمائی، مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں، فضا کی صدا آئی کہ اے پیٹنے والوں، سب مل کے ارے میری خزادی کو سنبھالو، روتی ہے کدھر بانوئے عالم کو بلا لو، لوٹا گیا گھر خاک عذاب بالوں پر ڈالو، مقتل سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں، سیدانیوں دیوڑی پر چلو آتے ہیں سیدانیوں دیوڑی پر چلو آتے ہیں لاشیں، لاشوں کو شہیدی صفے ماتم پر جلائے، سب اہل حرم پیٹے روتے ہوئے آئے، زینب نے نہ فریاد کی نے اشک بہائے، نہ بیٹھی رہی سرزان ہوئے اقدس پر جھکا، بیٹھی رہی سرزان ہوئے اقدس پر جھکائے، لب خشک تھے منہ فخ تھا مزاج کو سے تر تھی، نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر، نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی، بانوں نے رکھے زانوئے زینب پر سر ان کے، جو بیویاں تھیں آ گئے منہ کو جگر ان کے، زینب نے جو کی جھک کے
رخوں پر نظر ان کے، دکھلا دیے چاند سے منہ خون میں تر ان کے، رخسار بھی مجروح تھے، ابرو بھی کٹے تھے، شانے بھی جدا چاند سے، بازو بھی کٹے، شانے بھی جدا چاند سے، بازو بھی کٹے تھے، منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری، آرام میں ہو یا ہے غشی پیاس سے تاری، ہوتا ہے بیاں شوکت و ہمت کا تمہاری، تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری، سمجھی میں کے باعث ہے یہ بیداری یہ شب کا، پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب، پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا، تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو، عباس علمدار وغا ثنا کرتے ہیں اٹھو، ہم شکل نبی مدحوے وغا کرتے ہیں اٹھو، سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے ہیں اٹھو، آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے، صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جا، صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے، تم تو کبھی یوں رات کو غافل نہیں سوئے، پانی نہیں کس طرح یہ ماں چہروں کو دھوئے، اب تم نہ ملو گے جو کوئی جان بھی کھوئے، قسمت میں یہ لکھا تھا کہ مادر تمہیں روئے، سر دے کے میرے حق سے ادا ہو کے پھروئے ہو، سمجھی میں کہ ماموں پہ فدا ہو کے پھرے، سمجھی میں کہ ماموں پہ فدا ہو کے پھرے ہو، تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کرے، شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کرے، مادر دل بیتاب کو سمجھائے گی کیوں کر، وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر، نکلوں جو تجسس میں تو بھیجا نہیں واری، ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجہ نہیں وار، ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجہ نہیں واری، مقتل میں قیام آج کہاں ہوگا بتا دو، ماں صدقے مقام آج کہاں ہوگا بتا دو، دن تم کو تمام آج کہاں ہوگا بتا دو، بستر سرے شام آج کہاں ہوگا بتا دو، ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی، کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے، کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی، ہمراہ نہ تکیا ہے نہ راحت کا بچھونا، دو بھائی ہو تم ایک جگہ رات کو سونا، معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں چونک کے رونا، صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہو نا، بے ماں کے سحری میں ہو جاتی تھی اس کو، پہلو میرا تھا پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس، پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو،
टुकड़े था कले जाए बयारों के सुनकर, एक हश्र था सैदानियां जब पीटती थी सर, बानों ने कहा क़िबले कौनैन से उठकर मर जाएगी माँ, लाशों को ले जाइए बाहर, फर्जंदों का गम खालिक आलम ना दिखाए, अल्लाह किसी माँ को ये मातम न दिखा, अल्लाह किसी माँ को ये मातम न दिखा। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। Sister Rida will come and do a presentation. Assalamu alaikum. My name is Rida, and today I'm going to be speaking about the Shahadat of Hazrat Ali Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Some who had been with Umar ibn Syed realized that fighting against Imam Hussein alayhi salam means war with Allah and the Prophet, so they ran away. Habib ibn Mazahir tried to get help from the tribe of Bani Asad for the Imam, but they were attacked by the soldiers of Umar ibn Syed and were forced to go back. Why was Ali Akbar called the Prophet's image? We remember the 18-year-old son of Imam Hussein alayhi salam and Layla today. His name was Ali Akbar alayhi salam, and he was the most handsome youth in the family. He looked just like the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He even had the same voice. He walked like him and talked like him. He was so similar to the Prophet that everyone called him Shabi'i Payghambar, the image of the Prophet. When Ali Akbar alayhi salam came to his father and said, "Can I go to the battlefield?" the Imam was very sad. "Go and say goodbye to your mother, aunt, and your sisters." Imam Hussein alayhi salam said, "Whenever we wanted to do the ziyarat of the Prophet, we would look at Ali Akbar. It was very hard for everyone to know that it was Akbar's turn now." There was loud crying as he left, and many times he would try to leave but come back in, so that the Ahlulbayt could do his ziyarat one more time. As Akbar alayhi salam fought the enemy, Imam Hussein alayhi salam stood at the door watching his son, and Layla watched the Imam's face. She saw that the Imam was getting sad. She asked, "Oh my Imam, is my Akbar all right?" The Imam said, Layla, pray for Akbar." She lifted her hands up and prayed, "O Allah, the one who returned Yusuf to Yaqub, let me see my Akbar once more." Her dua was heard by the Almighty. There was a cry of Allahu Akbar, and soon the Imam saw his son riding back to the camp. "If only I could have some water," said Akbar alayhi salam, but there was no water. Akbar alayhi salam returned back to the field, thirsty. This time he was surrounded by the soldiers of Umar Syed and attacked with a spear. Akbar fell from his horse, saying, "My last salams to you, my father." On hearing the call, Layla fainted. Imam Hussein alayhi salam rushed to find his son. He could hardly see the way and fell many times on the way. He kept calling, "Where are you? Call me again." At last he found Akbar alayhi salam. He saw that there was a spear in Akbar's chest. The Imam bent down and using all his strength pulled out the spear. But with the spear came Akbar's last breath. It was very hard to take Akbar's body back. Imam Hussein alayhi salam said, "O the children of Bani Hashim, come and help me to get my Ali Akbar home." And that's all I have to say today. Thank you. Thank you, Sister Rida, for your presentation. MashaAllah, it's a good job.
صلوات على محمد وآل محمد. A second time for the love of Fatima Az-Zahra, صل على محمد وآل محمد. فاتحة. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وسلم على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عرف نفسه فقد عرف ربه. صلى على محمد وعلى محمد. Tonight we continue a discussion that we have been performing for the past few nights, and as you know, the month of Muharram is in its heyday, its high time. The days of Ashura are almost half over. We started on Monday and we went to Friday, and we have to go until Soyam inshallah, but Ashura will be in 5 days time, right, or 4 days time. So that's a very short period. It's a very interesting period as well, because when you look at it from the perspective of New Year, every nation celebrates, commemorates their New Year in different ways, but they're happy usually when they celebrate them. In the United States, different areas commemorate different ways. For example, in Manhattan, the ball drops, and people are happy, they are merry. When the Chinese New Year comes, the people who are from the land of China have their own way of celebrating. When the Jewish New Year comes, Jews have a special way of celebrating. But woe to the Muslims. The Muslims did not leave anything for us. When it starts, when our New Year starts, it starts with tears. It starts with sadness. It starts with grief. And that is how our New Year starts. It starts with martyrdom and sacrifice. It starts with lessons from Ahlulbayt themselves. Now, when we talk about Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam himself says that there will be a time after him where people will derive thousands, and that means just many, of lessons from the life from the martyrdom of Abu Abdullah al-Hussein. And it's not only that, but when we talk about the life of Ahlulbayt, the whole life of Ahlulbayt is an example. Where they are أولنا Muhammad, أوسطنا Muhammad, آخرنا Muhammad, كلنا Muhammad. The first is Salawat. The first is Muhammad, the middle is Muhammad, the last is Muhammad. All of them combined together are Muhammad. Meaning, there might be a difference in time which requires a different response, but if Al-Hassan was in Hussein's place, he would have fought. If Hussein was in Al-Hassan's place, he would have had the peace treaty with Muawiyah. This is the idea. When we think about Ahlul Bayt, we should think of them
as one continuity of thought. The bodies changed, but the thought remained the same. The bodies changed, but it was Nur Muhammadi in each one of the bodies. The bodies, physically, they changed. And the physical parents, for example, change. Some characteristics that you don't have control over. Who your parents are, who your grandparents are. You don't have control over that. They might have changed, yes. But regardless of that change, the first, second, and the last are all Muhammad. And of course, when we say Karbala, a vision comes to our mind. Before 2003, we could not have imagined what is happening right now in Karbala. Millions of people going to the shrine of Abu Abdullah al-Hussein is a miracle that is the proof of what the A'immah of Ahlulbayt wanted for the zawars of all the Imams, but specifically of the A'immah of Ahlulbayt. A'immah of Ahlulbayt, but specifically Imam al-Hussein. When we talk about, look, it's very important for us to make that niyyah, go to Karbala, go to Najaf, go to Samara, go to Kazimiyya, go to Qum al-Muqaddas, go to Mashhad al-Muqaddas. Even when we look at the rawayat, there are different rawayat as to where the Imams and the holy people of Ahlul Bayt are buried. Go to Sham when it's open, inshallah soon. Meaning Damascus, to visit Sayyidah Zainab and Sayyidah Sakina or Sayyidah Ruqayya, as they have in the Afghan, Iranian, and Arab traditions, they call her. Go. But the idea is that there are places in Egypt, for example, where they have a shrine for Sayyidah Zainab. They have a place called Maqam Ra's al-Hussein in Egypt. Why the most of our ulama have agreed that Lady Zainab is buried in Damascus. But there is a weak narration that says that after Karbala happened, Lady Zainab was leading an uprising that basically had toppled the government of the Banu Umayyah, and there was threat for the loss of her life. Therefore, the governor of Egypt, who had kinship or who had affinity to Ahlul Bayt, said, "Come here," and she moved to Egypt according to that tradition, and she died and she's buried there. Weak tradition, yes, but the ulama have said if you cannot go to Sham, in fact, go to Sham and go to Egypt. Because we might not believe that Bibi Zainab is buried there, but to get the barakah of the ziyarah, go. Maqam Ra's al-Hussein has a different story. They say that when the Fatimids was a Shia dynasty of Ismaili Shiism, they agree until the 6th Imam with the Ja'fari Shias, meaning the 12er Shias, the school that we all belong to, but they differ on the 7th until their current Imam and then our 12th Imam. They say that the Imam, first of all, has to be the oldest son of the previous Imam. And we say if that is the case, then Imamate would not have gone to Imam al-Hussein, because Imam al-Hasan's oldest son was not Imam Hussein. If the idea was Imamate was to go to the oldest son, Imamate would not have went from Imam al-Hasan brother to Imam al-Hussein brother. It would have went from Imam al-Hasan father to the Imam al-Hasan's oldest son. That's the first answer. And then they say, for example, that Ismail was the oldest son of Imam al-Sadiq alayhi salam.
Therefore, he should have become Imam. According to our traditions, that Ismail had died in the lifetime of Imam as-Sadiq, and the Imam, he showed the people multiple times his face after he had given him his kafan to let his people know that Ismail has left this world. When that happened, a split occurred. The Ismailis said no, that Ismail is alive, he didn't die, he went into what they call parda, or hiding, and that the Imam is in hiding. And then that strand of Shiism established the Khilafat in Egypt. They were also known for establishing a Khilafat by the place called Alamut in Iran. When they established their Khilafah, they say that because this was during the time of Salahuddin al-Ayyubi, who was against Ahlulbayt, he had defeated the Ottomans and he had captured Ottoman land, meaning the Eastern Roman Empire land, Turkey now, and he was establishing his own rule. So in order to go against the esoterics of the Fatimids, he waged war against them. And the Fatimids, they say, were afraid because they, according to their tradition, Imam al-Husayn's head was buried in Damascus. They would say that give us the head of Hussein, let us bury it here. If you don't want to keep it, we'll keep it. So they have a masjid and a maqam called Maqam Ra's al-Hussein. The whole reason I'm saying this is that we all have to go to Ziyarat inshallah someday. Let us make the intention that if not this year, next year we go for Arba'een. If we cannot go for Arba'een, we might think it is too congested, go in the off season. I myself went in Ramadan. If you want to go and perform the ziyarah peacefully, go in Ramadan, because during the day, all the Iraqis are asleep. They don't go to the shrine, they go to sleep. And the shrine, maybe there's one or two people in front of you. And you can just do ziyarah peacefully. But the tradition says that he who does the ziyarah of the Imam in the Imam's grave, while knowing the right that the Imam has on him, and I believe that is that he will be granted paradise. Ma'arifan lihaqqi, ma'arifan, the word ma'arifa is used again. Knowledge, deep understanding of the right of the Imam on you. The hadith that I quoted earlier, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Another hadith says, he who dies without recognizing the Imam of the time dies the death of Jahiliyyah. And I think I mentioned this. The biggest proof of the wilayah and the imamah of Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam is the simple fact that Fatima Az-Zahra salamullahi alayha, who is bid'at al-Rasul, she is part of Rasul. If she does not do bay'ah of Abu Bakr, and she does not recognize the Imam of the time, then she dies the death of Jahiliyyah. History has it, she got angry at the first two Khulafa, and she got so angry that she refused to have them be at her funeral. She refused to talk to them. But they say that if she had, God forbid, not recognized an Imam of her time, that she would have died the death of Jahiliyyah, na'udhu billah. So if Fatima Az-Zahra, who is the continuation in the female form of a part of the Risala of Muhammad for women, does recognize an Imam, it becomes incumbent
upon all of the Muslim world to recognize an Imam. The Imam that Fatima Az-Zahra recognized was Ali ibn Abi Talib, salamullahi alayhi. A second time for the love of Imam al-Mahdi, sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. All these hadith, they are using the same word, arafa, ma'arifa. Why? Because irfan or self-knowledge in the hadith, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, means he who recognizes his Lord, he who recognizes himself knows his Lord, or he who knows himself knows his Lord, meaning it is character building, it is not character destroying. Some people have a view that to become fana with Allah subhanahu wa ta'ala, you have to degrade yourself so much, lower yourself and lower yourself and lower yourself, so that nothing remains. But that's not what Allah subhanahu wa ta'ala wants. You have to have character building. You build yourself up to a point that you recognize the absolute reality of Allah subhanahu wa ta'ala, and you merge with the oneness of Allah, so much so that nothing remains of you except the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing remains of you except the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And of course, ulama have written multiple books on this issue. But I want to talk to you about one specific issue today that is part and parcel of the discussion that modern psychologists and modern thinkers in the field of philosophy of psychology have to play, which is the separation between mind and body and soul and spirit and heart. You see, what I want to get to you is, although these things are different, they are related. Before Einstein came into the picture, he had proposed an idea of space and time that was very different. Before him, space and time were thought to be completely different things, where time exists independently of space and space acts within the time frame. He came, Einstein came, and he got rid of the and between space and time, and he made them a part of one continuum, meaning the space and time continuum. And when that happened, space-time continuum, there was a whole revolution. We could imagine a world where time itself was related to the movement of the objects that are concerned. Therefore, if there is no object and there is one singularity, time does not exist. When we say Allah is before time, He proved that there could be a time before time, to put it that way. In the same way, I want to reach the conclusion that mind, body, spirit, soul, and heart, they are interlinked in such a way that it's not the mind and body problem, it's the mind-body problem. So let's dissect that for a little bit. Mind, what is mind? Well, let me go back. What is brain? Mind is even a more abstract concept than the brain. Brain is, a lot of times people talk about it, they say it is the culmination of all the nervous cells in your head. This thing right here, maghaz, in Urdu and I believe in Farsi as well, is brain. Mind is the thought processes
that result from the neural firings of the brain. See that? There's a difference, but they're connected. Brain is that physical thing over here. Mind is different. Soul is different. And ruh is different. You see, in the school of Ahlulbayt, the majority of opinion is that when Allah subhanahu wa ta'ala resurrects the human being on the day of judgment, it will be a physical resurrection. And they say, even according to our Imams, up to the finger marks, fingerprints, it will be exactly the same. There is a dissident opinion in our Sunni brothers, and the philosopher that I've been talking about on and off, Mullah Sadra. Mullah Sadra, in the last few volumes of his book, Al-Asfar al-Arba'a, the Four Journeys, Asfar al-Arba'a at one time was translated into the four books. But it got later translated into the four journeys because he talks about four journeys from mankind to the divine and coming back and serving mankind in a divine way. So those are his four journeys in summary. He says it will be the physical resurrection of our spiritual reality. Meaning, if you come across traditions and Quranic statements that say, for example, they are individuals who will be luminous. Physically, I cannot, well, you are mu'mineen, you are higher than I am. I am just a simple khadim of Aba Abdullah al-Hussein. As Marsiya Khan, as Noha Khan, as Latmiya reciters, as Quran reciters. And there's those who participate from the sisters in speeches, and those who had Ali Asghar Day. We have a different position because we are the Za'ir of Aba Abdullah al-Hussein. All of Ahlulbayt are present in these mahafil. So we are Za'ireen of all of Al-Muhammad. All the Imams of Ahlulbayt are here. But they say that certain individuals will come up basically like stars, luminous, light everywhere. Of course, that means Ahlul Bayt. Others will look like Jannat, and others will look like monsters, others won't look human or whatever have you. So he says it's the physical resurrection of the soul. But the whole reason I'm saying this is because soul is different. Ruh is different. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala, when He wants to talk about Jibreel, He calls him Ruh. His Ruh. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرًا مِنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. Malaika and Ruh. Allah is pointing this Ruh as Jibreel. But we also have the Spirit of God in us. When Allah breathed His Ruh into Adam, Adam gained life. And according to our tradition, that Ruh is intellect. When we say mankind was created in the image of God, in the Shia tradition, we also have hadith that say that. I'm forgetting which books, but we also have that. That doesn't mean God had fingers and hands and everything like that. No, God breathed His Ruh into mankind. Therefore, on a spiritual level, the intellect was created in the image of God. When we are sent as Khalifa to the world, it is besides uluhiyyah to practice all the rights of Allah subhanahu wa ta'ala on this earth, or for this earth. God is Ilahi, we are Abd, yes. But God is Rahman, God is all these, and I mentioned this before. Now what happens in the Islamic world
in the Islamic world, they say that the mind is a derivative or an aspect of the soul. And some have even said that we should only be considered in Western society with just those things that we can observe. Meaning, if we can take a cadaver and open it up and look at its brain and pop out its eyes and do everything like that, that's what we can observe. We can't observe mind. We can't observe nafs. We know its existence because we are moving. But we also know there's a difference between a moving human being and a moving tree. When I make all these motions, it is because my mind, my brain wills for me to make these motions. When a tree moves according to the wind, there is no will of the tree. To put it differently, they say that there is the inanimate soul in traditional classic Islamic philosophy. There is the animate soul, which has the vegetative state, the vegetative soul, and the animal soul. The animal soul, I'm putting this in different words, has the carnal soul and the human soul. These are all different categories of soul. Islam would not say that the tree does not have guidance from Allah, that it does not fulfill the will of Allah for it. It does. But mankind having this brain is of the highest level of aql. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I know I'm getting technical again. But this is what it is. And the way we think about it this way, there are urafa that we know of who have purified their soul so much that they have the blessing of the ziyarah of Sahib al-Zaman. They can physically be here and be in 61 AH in the plains of Karbala. And I have seen this with my own eyes, what some urafa can do in Astana Quds Razavi with the Imam Rada shrine, custodians of the shrine. I've also met with custodians of the shrine of Amir al-Mu'mineen and al-Abbas and Imam al-Hussein. They themselves are of a higher stature by just working in the shrine. And many of them, they come to the shrine, they leave their children hungry and thirsty and everything, leave their jobs for months at a time, and they come to serve Ahlulbayt. And they don't take a single dime, and they give all their money for Ahlulbayt. That is servitude. That is what it's supposed to be like. If we have to recognize the right of the Imam on us, yes, we have to. It is the most important right that there is. We have to understand that the right of the Imam is higher than every other thing we can possibly imagine. Because when the Imam, inshallah, may we all be raised with Sahib al-Asr wa Zaman. When the Imam, sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad, salawat. When Sahib al-Zaman comes back. Now, we could go talk about urafa and the types of the Imams. And we do that. Salman al-Farisi, we do that. Abu Dhar al-Ghifari, we do that. Imam al-Husayn's, all of his companions were at the level of insan hay kamil. They were those perfect human beings. But if we want, in our time, to see those individuals, there's no Imam physically here that we can see and talk to. And I don't mean that Imam is hiding in a green island somewhere. He is physically in this society.
but people cannot recognize him. Only the choicest of his companions can recognize the Imams. And even then, according to mainstream Shiaism, they would say they are not allowed to say anything. They cannot say that I met Imam al-Zaman. Because Imam al-Zaman says that that person who says that statement without his permission is doing khayanat. So, falsifying that claim is wajib. And, when this issue comes up to our maraja, you can see some of their clips online, that they say that Fulan has seen the Imam. They say that the Imam himself has said that they are to falsify that meeting with the Imam because nobody is supposed to know that. It's not supposed to become a cult where one person says they met the Imam and everybody follows them. No. The Maraji' falsify those claims and they say no. Even to the extent of obviously, falsifying claims of false Mahdis have happened as well. In Iraq, in Pakistan, I've actually read newspaper articles in Pakistan saying that a false Mahdi was hung, for example, by the government or something like that. But what I'm saying is if we are to look in the time of the ghaiba of Sahib al-Asr wa Zaman to an example of those individuals who were like the Ashab of Abu Abdullah, we have the example of 313 individuals. Although they might be in the future, inshallah, may Imams al-Dhuhur be in our lifetime. But they are not living in the time of the physical where everybody knows Imam Ali is Imam, Imam Hassan is Imam, Imam Hussein is Imam. Yet their iman is so high that when the dhuhr happens, they say that they could be, for example, in Kansas City, as the dhuhr happens, they will automatically be in Mecca by the Imam. How does that happen? Maulana Marhum Muntazir Abbas Naqawi, he used to say this. He used to say that the Urafa themselves have a position, when I mentioned earlier, space and time, that is above the space and time continuum. Meaning, if I am in time, and this is going to get a little complicated, imagine this is my starting point, and this is life, right? And this is my end point. If I am in time, I go from this place to this place, and I cannot see anything behind me or in front of me. But if I were imagine now this is time, but if I were above time, I could see the past, the present, and the future. The Urafa are above time, meaning they can actually go above the space-time continuum, and their one foot, for example, will be in Kansas City, and the other foot will be in Karbala al-Mu'alla. Ya Ali. And if you meet, and that's not it. My uncle, in Urdu we say the mother's brother, the maternal brother is Mamu. My Mamu he himself is not, he's a lay person, but he has studied in the Qawm underneath like Ayatollah Bahjat, Ayatollah Jawadi Amali, and the likes. He says the Urafa, they don't reveal even 0.1% of the karamat that they are capable of doing because they are afraid of the sin of showing off. They don't want to show off, so they don't. What they show is like this much compared to the whole ocean. Now imagine that Sahib al-Asr wa Zaman wants companions like Abu Abdullah had. Sahib al-Zaman wants an Ali Akbar in his army. Sahib al-Zaman, he wants
a Qasim in his army. He wants a Habib ibn Madahir in his army. He wants a Zuhair ibn Qayn in his army. He wants a Muslim ibn Awsaja in his army. He's been waiting for what? More than 1,000 years. And I don't like playing guilt trips, so I'm going to be honest, but I'm going to be friendly about it. We all can become the insan haye kamil that are necessary for the return of Sahib al-Zaman. If Allah has created us and He has made the Imam's reappearance dependent on us being ready for Him, surely He has prepared us and He has given us the capabilities to make sure that we are joined with Sahib al-Zaman. It would be against the justice of Allah subhanahu wa ta'ala to create a situation where the return of Sahib al-Asr wa Zaman was dependent on our readiness, yet we did not have the capacity to be ready for Him. We can be ready for Him. To put it differently, how many billion people are there in the world today? 7 point some billion. Each of the 7 point some billion people can become an arif in Islam. They can become the highest level mystic. Why? How? I'm not saying they have to be a master of Southern philosophy or Sohrawardi or Ibn al-Arabi or Mullah Hadi Sabzawari or anybody like that. No. They live the most humble and down-to-earth life where they perform all their wajibat at their proper time and they avoid all the muharramat. Meaning that they have time management so well thought out that all their responsibilities are completed at the right time. And yes, I've met Urafa in America, they're there. There might be few and far in between, but living in America, my teacher, marhum, I would have never said this when he was alive, but my teacher, marhum, Ayatollah Sajidi, that great mujahid, Ayatollah Sajidi is the Afghan brothers and sisters might know of him. He was from Kabul. Marhum died 2 years ago on the 8th of Muharram. And he is known for his character. He was Ayatollah Muhsin's main student, one of his main students. Ayatollah Muhsini was one of the Maraji', Afghan Maraji' living in Mashhad al-Muqaddasa. Him and Muhaqqiq Kabuli and Ayatollah Ishaq Fayaz al-Najaf. I have seen what he is capable of doing, and that was a tenth of what I had known back then. Because they hide it, they don't want to show off. But like I've said in previous lectures, because the test is so great, the reward is even greater. The test might be high and difficult and insurmountable, but the reward of the Radha of Fatima Az-Zahra is greater. Where I say this sometimes, if a Shia were granted paradise on the one hand, and he was granted the Radha of Fatima Az-Zahra on the other, he would say, forgive me for my words, goodbye paradise, I want the Radha of Fatima Az-Zahra. My time is almost up. So now, let us talk Karbala. When Aba Abdullah al-Hussein alayhi salam is about to leave the city of Medina,
Bibi Zainab is told by her brother that he is leaving. She goes to her husband Abdullah. Abdullah is the son of Ja'far al-Tayyar, the son of Abu Talib, meaning he's the son of Imam Ali's brother. He's Imam Ali's nephew. And he's also his son-in-law because he's married to Lady Zainab. She says to Abdullah, Abdullah, Hussein is leaving. If you want, I could stay in Medina, but I would be a soulless carcass. I would be a spiritless carcass walking around. And my heart will be with Hussein. Abdullah is sick, he cannot go. He is of the valiant blood of Hashemites, blood. When he cannot go, he says, Zainab, go. He gives her permission to go. But what happens he says, Zainab, take our sons, On and Muhammad. As part, one will be your sacrifice for your brother Hussein, and the other will be my sacrifice for him, for Abu Abdullah al-Hussein. It is said that On and Muhammad, they were very young. They were very, very young. They were not even baligh. When they were in Karbala, they as the sons of Ja'far al-Tayyar and the sons of Zainab al-Kubra and the descendants of Abu Talib and Ali ibn Abi Talib, they as the sons and descendants of Abdullah, they themselves were trained in the mentality of servitude to the Imam of the time from the very beginning. On the night of Ashura, on Shab-e Ashur, Abu Abdullah al-Hussein is going to eat one of the tents, and he sees in each one of the tents, a mother is warning, a mother is admonishing her children that look, tomorrow is going to be a heavy fight. It's going to be a fierce battle. Tomorrow, I don't want to be ashamed in front of Fatima Az-Zahra. He goes tent to tent. Every mother is saying, I want you to go first. I want you to go first to give everything for the way of Fatima Az-Zahra. He goes to Lady Zainab's tent. And he hears Lady Zainab saying, I want you to go first. I want you to go first. They say, Lady Zainab was saying, but children, remember, if you fight, you are the sons of Ali ibn Abi Talib and Ja'far al-Tayyar. I know you will fight valiantly. I know you will fight bravely. But remember, when you are fighting, there might come a time where you reach the riverbank. You are thirsty for 3 days. Remember, when you reach the riverbank, if you drink the water of Furat, I will not consider you worthy of my tarbiyat. Remember, you will be thirsty, and the children of Hussein will be thirsty. The day of Ashura comes, On and Muhammad, they keep on asking Abu Abdullah al-Hussein permission to fight. Abu Abdullah al-Hussein, he does not have the heart to send anybody to go fight. He always tells them, you are my brother, you are my nephew, you are my so-and-so. But the children plead to Lady Zainab, and he gives them permission. It is said that the children did reach the riverbank. It is said that the children were thirsty for 3 days. I will not only recite the shahada of these children, I will recite what happened afterwards with baby Lady Zainab salamullahi alayha. What happened? These children reached the riverbank. They said that remember,
what our mother said, that we are thirsty and the children of Hussein are thirsty. The children of Hussein are thirsty. Own and Muhammad, they had one desire. When they reached the blessed state of martyrdom, of shahada, that was to tell their mother, Mother, we reached the riverbank, but we never had a drink of water, because you had said, remember, how will I look at Fatima Az-Zahra when she says to me, oh Zainab, your children had water, but Hussein's children were thirsty. Their bodies were being brought back by Abu Abdullah al-Hussein into the tent. It is said the lady Zainab did not cry. She did sajda to shukr right between the two bodies. And they say Lady Zainab did not cry from Karbala to Kufa and from Kufa to Sham. She did not cry. She did not cry. After Ahlulbayt were freed, they say that Ahlulbayt were freed. They had a majlis some say in the palace of Yazid, some say in a rented out hall. They had designated a hall where they could have the majlis. All the tabarrukat, all the remains were being given back out. All the women would come up and take their burnt chadar. One woman, she came up, she saw burnt pieces of a cradle. She picked up the cradle. All the heads were being delivered back to the loved ones. Rabab, Sukaina's mother, Ruqayya's mother, she took the earrings that were snatched off by Yazid's army. All the heads were being given back. Qasim's head came. Qasim's mother came and took his head. Ali Akbar's head came. And all of the women gathered in the majlis had said that, oh, we wish the mother of this child, of this Jawan, this youth had died before he left this world. And Layla says his mother is still alive. I, Layla, am his mother. It is said that Ali Asghar's head came. Rabab again took his head back. It is said that when the head of two little children came, no one came to take their heads. And you know what happened? They thought that their mother might have died. They kept on inquiring, who is that mother? Lady Zainab says, I am the mother of these two children. But how can I take the head of my children when Hussein has no mother alive to take his head? Lady Zainab did not even cry for her children back then. It is said when they came back to Medina, Abdullah did not recognize his wife Zainab. She told him, Ana Zainab Abdullah, I am Zainab. Lady Zainab goes into the room of Aun Muhammad and she sees two little prayer mats. She falls down saying, Oh Aun Muhammad, I was not able to cry for you. I was not able to cry for you from Karbala to Kufa and from Kufa to Damascus, but my journey has been complete. My test has been fulfilled. Here is a mother crying for her sons. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مات بحسين. अब्बास से कहती थी ये फौजे सितमारा दरिया दरिया है हमारा अब्बास कहती थी ये फौजे सितमारा दरिया है हमारा
آنے کی یہاں شام کے حاکم کی خبر ہے، سب زیر و زبر ہے، سب زیر و زبر ہے، کل صبح سے گھر جائے گا میدان یہ سارا، دریا ہے ہمارا۔ عباس سے کہتی تھی یہ فوج ستمارا، دریا ہے۔ یہ سنتے ہی عباس کے ابرو پا بلایا، بڑھ کر یہ سنایا، بڑھ کر یہ سنایا، ہرگز نہیں تم لوگوں کا کچھ اس میں اجارہ، دریا ہے ہمارا۔ عباس سے کہتی تھی یہ فوج ستمارا، دریا ہے ہمارا۔ پیاسے رہے میدان میں وہاں سبتے پیمبر، سیراب ہو لشکر، سیراب ہو لشکر، ایک دم میں الٹ دوں گا صفوں کو ستمارا، دریا ہے ہمارا۔ عباس سے کہتی تھی یہ فوج ستمارا، دریا ہے۔ لشکر کو ہٹا کر یہ صدا شیر کی آئی، کس کی ہے ترائی، کس کی ہے ترائی، بتلاؤ کہ قبضے میں ہے اب کس کے کنارہ، دریا ہے ہمارا۔ عباس سے کہتی تھی یہ فوج ستمارا، دریا ہے۔ زینب نے کہا شاہ سے گھبراتی ہوں بھائی، ہوئے نہ لڑائی، ہوئے نہ لڑائی، لے آئیے عباس کو یہ کہہ کے خدا را، دریا ہے ہمارا۔ عباس سے کہتی تھی یہ فوج ستمارا، دریا ہے ہمارا۔ جا کر کہا شبیر نے عباس سے دلاور، کیوں ہوتے ہو مضطر، کیوں ہوتے ہو مضطر، میرے لیے ہر چیز کو خالق نے اتارا، دریا ہے ہمارا۔ عباس سے کہتی تھی یہ فوج ستمارا، دریا ہے ہمارا۔ بے دینوں کی ان باتوں کو خاطر میں نہ لاؤ، غصے میں نہ آؤ، غصے میں نہ آؤ، ہم وہ ہیں دیا نوح کی کشتی کو سہارا، دریا ہے ہمارا۔ عباس سے کہتی تھی یہ فوج ستمارا، دریا ہے ہمارا۔ 10ویں محرم کی قیامت ہوئی بسمل، رو دیتے تھے قاتل، رو دیتے تھے قاتل، ساحل پکٹے ہاتھ جو کرتے تھے اشارہ، دریا ہے ہمارا۔ عباس سے کہتی تھی یہ فوج ستمارا، دریا ہے ہمارا۔ قسما بالله داه الأرض خلاق السماوات وبما جاء به جبريل من وحي وآيات، أنادي بكرامة إلى يوم القيامة، سأذوق الموت بالعز ولا للذل هيهات. اگر از خنجر خونریز لب تشنه ببرند سرم را، اگر از تیغ شکافند در این عرصه خونین جگرم را، اگر از تیر 3 شعبه بدهند آب عوض شیر
گل نو ثمرم را اگر از داغ برادر شکند خصم ستمگر کرمرم را قتیل العبرات اسیر الكربات وهل تكتب أحزاني في التف بحبر ودوات أبدا فالحزن لا يكتب إلا بالدموع الجاريات اگر از چار طرف خسب زند بر جگرم تیر اگر آید به سر و کتف و تنم ضربت شمشیر اگر از سنگ شود غرق به خون روی منیرم اگر آتش عوض آب دهد خصم شریرم اگر از داغ پسر سوزم و 100 بار بمیرم ظلموني قتلوني وتناسوا من أنا صار في الأعلام في أرض أسالي وتنا كل ما مر على الكون من الأحزان قد مر هنا به خدایی که مرا خواسته با پیکر 100 چوک ببیند به تنم زخم دو صد زین شمشیر ببیند به ستمگر بدهم دستم و ذلت نپذیرم اگر آرد به جنگم همه اهل زمین را و سما را مظلوم حسین جانم مظلوم حسین جانم مظلوم حسین جانم مظلوم حسین جانم یا حسین شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑی تو کے گرے باپ پاؤں میں بیڑی تو کے گرے باپ شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار شام کا بازار عابد بیمار بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور بے مخنا بے چادر بلوے میں پھپھی مادر اور مجمع کفار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار دربار میں سر اریاں آتے حرم گریاں دربار میں سب اریاں آتے حرم گریاں اٹھنے لگا ایک طوفان محشر کا مہر تاباں جنبش میں ہے دربار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بو آئی تو گھبرا کے بچی نے کہا رو کر
اس دشت میں ہے جو سر وہ تو ہے سر سرور کیسے کروں دیدار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار حاکم نہ یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نہ یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا سر پوش کو سرکایا اور بچی کو دکھلایا چلائی وہ ایک بار شام کا بازار عابد پاؤں میں بیڑی تو کے گرے بار شام کا بازار عابد بیمار عابد بیمار شاہ حسین شاہ حسین آئیں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں حسین بھائی آپ یہاں پہ آ جائیں بے شک شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں چادر کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں کا نام سن کر پڑی بنت علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں کرسیوں پہ قاتلان شاہ تھے بیٹھے ہوئے سایہ دربار میں تھے سب حرم لیکن کھڑے باوفا کو ڈھونڈتی تھی دختر شیر جلی شام کے دربار میں باوفا کو تھی دختر شیر جلی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت
دربار میں. شمر دیکھا تو سکینہ سہم کر رونے لگی. دور ہو جا شمر فیضا چیخ کر کہنے لگی. خوف سے مرجھا رہی تھی باغ عصمت کی کلی. شام کے دربار میں خوف سے مرجھا رہی تھی باغ عصمت کی کلی. شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی. شام کے دربار میں واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی. شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی. شام کے دربار میں تشت میں بابا کے سر پر جب پڑی اس کی نظر اپنے زخموں کی رہی نہ پھر سکینہ کو خبر. دوڑ کر بابا کی جانب لاڈلی بیٹی چلی. شام کے دربار میں دوڑ کر بابا کی جانب لاڈلی بیٹی چلی. شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی. شام کے دربار میں چادروں کا نام رو پڑی بنت علی. شام کے دربار میں کون ہے زینب پکارا جس گھڑی فرعون شام. ہائے غربت کہہ کے اٹھا تھا میرا قیدی امام. اشک خون کے رو رہا تھا شاہ کا بیٹا علی. شام کے دربار میں اشک خون کے رو رہا تھا شاہ کا بیٹا علی. شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی. شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی. شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی. شام کے دربار میں حکم حاکم نے سنایا مار دو بیمار کو. اس جگہ ہی قتل کر دو قافلہ سالار کو. گر پڑی عابد کے اوپر ہائے نازوں کی پلی. شام کے دربار میں گر پڑی عابد کے اوپر ہائے نازوں کی پلی. شام کے بازار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی. شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی.
شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں کون ہے زینب پکارا جس گھڑی فرعون شام ہائے غربت کہہ کے اٹھا تھا میرا قیدی امام اشک خون کے رو رہا تھا شاہ کا بیٹا علی شام کے دربار میں اشک خون کے رو رہا تھا شاہ کا بیٹا علی شام کے دربار عباسی کلے کرنا ابتدا کریں گے عباسی کلے کرنا ابتدا کریں گے عباسی کلے کرنا ابتدا کریں گے کافی ہے ہم کو بے شک عباس کی غلامی کافی ہے ہم کو بے شک عباس کی غلامی کافی ہے ہم کو بے شک عباس کی غلامی اب اور عظمتوں کو ہم لے کے کیا کریں گے عباسی کا لے کرنا ابتدا کریں گے عباسی کا لے کر ابتدا کریں کافی ہے ہم کو بے شک عباس کی غلامی کافی ہے ہم کو بے شک عباس کی غلامی کافی ہے ہم کو بے شک عباس کی غلامی اب اور عظمتوں کو ہم لے کے کیا کریں گے عباسی کا لے کرنا ابتدا کریں گے عباسی کا لے کرنا ابتدا کریں گے عباسی کا لے ابتدا کریں بھائی سے کہہ رہی ہے بھائی کی جاں فدائی بھائی سے کہہ رہی ہے بھائی کی جاں فدائی بھائی سے کہہ رہی ہے بھائی کی جاں فدائی پائے ہزار جانے تم پر فدا کریں گے عباسی کا لے کرنا ابتدا کریں گے عباسی کا لے کرنا ابتدا کریں گے عباسی کا لے کرنا ابتدا کریں مشکیزہ بہہ چکا ہے بازو بھی کٹ چکے ہیں مشکیزہ بہہ چکا ہے بازو بھی کٹ چکے ہیں مشکیزہ بہہ چکا ہے بازو بھی کٹ چکے ہیں اب خیمہ گاہ میں جا کر عباس کیا کریں گے عباس
نواسی وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شہ کے پلی، سینے پہ جو شہ کے پلی، جس کی ابا رن میں جلی، جس کی ابا رن میں جلی، منہ پر تمام چونکے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم سائر شہداء کربلا، خصوصاً سیدی مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ یا الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم وعلی آبائک الطیبین الطاہرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جل جلالہ جل شانہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اشہد ان امیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان امیر المومنین وامام المتقین علی حجۃ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات،
إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته قوموا وأقعدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته
حول الله لا قوة إلا بالله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر حول الله وقوته قوموا وأقعدوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته ورفع درجته بحول الله وقوته يقوم ويقعد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. قوموا معه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجه. Brothers and sisters, Assalamu alaikum. Just quick couple of announcements as Brother Jamil being asking for make generous donations to meet our expenses for Muharram program and other program rest of the years. Please, as he mentioned, our goal is 10,000 for this the month of Muharram, inshallah. You have options. You can bring cash and put in the box or give one of the board members if you need a receipt. Other option is you can bring check with you. And third option is payment online.
I put the link on WhatsApp group. If somebody want to make a payment online, they can look at the WhatsApp group and click on those things, or they can go to the website, and website has a link for online donation as well. Please donate generously. These donations we collect these months help us to continue with our program for rest of the years. As you know, we have speakers coming on different occasions. Other important thing is I posted the Ashura program on the web, on the notice board. Ashura is on Thursday. Amale Ashura will start at 11 o'clock, followed by Zahra, followed by the Majlis of Shahadat Imam Hussain, followed by Fakhr Shikni. And then we have 5:30 Zahat Nahiya program. And after Maghrib, we will start with the Sham-e Ghariban, inshallah. The food or the niyaz for Ashura Day is being arranged by the board. So please do not bring any food or ask for it. As I said, it's been arranged by the board for food for both day for the lunch niyaz and for dinner niyaz on the day of Ashura. Third and last, it also put down the list of programs for the rest of the Ayam-e Azha on the weekend majalis. It is on the notice board the days when we have majalis on Friday and Saturday with the name of the speaker, and the sign-up sheet for tabarruk. So any families who are interested to bring tabarruk or provide with food, they can sign up on the notice board for the rest of Ayam-e Azha. We have majalis, inshallah, every Friday and Saturday after Ashura. Thank you. There's a brother, Mr. Sajid. He's sick in the hospital. We want to recite the ayah al-Mayyujib al-Mustarra. For him. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد. War in Afghanistan, killing thousands of innocent people, usually Shia brothers. Would you please read a Fatiha for all the marhumin, all the injured people? Appreciate that. Bismillah. All the Shuhada al-Islamiyah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم سيد شهداء كربلاء خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن يا علي ابن موسى يا الرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآله. नारे हैदरी.
Salawat ala Muhammad, ali Muhammad. Okay, we have some more money in my hand, so inshallah. One of the brothers told me, please listen to me, give me 1 more minute. One of the brothers told me last night that he's going to match whatever we get today. So please be generous, inshallah. I'm going to help their brother match whatever you guys give today. So please go to the sanduq, go to the box and fill it up. And I promise you, inshallah, we'll match it. Jazakallah khair.